bagita the sports zone 7 wano ku GNTV TVO Enganzi kwegamba we are the biggest gospel television station in Western Uganda, and we are the biggest sports television here in Western Uganda. Njagado okujukiza nti twakyusa muko wali ku Star Times antenna tuli ku channel 292 ate ku Go TV tuli ku channel 822 ku bantu abali mu bitundu ebye Kampala, that is Central Uganda and the neighbors, abali Masaka, Chotera, Nyendo, Yaya, Kampala Central, Mukono, Wakiso, Jinja, Yumbe, Bwikwe, the likes, musa tufuna ku channel 822 ku Go TV. Abalala mutusange ku free to air, tusange ku mikutu jafe jonna ejo mugata bantu the social media platforms emikutu ejo tuinako omukutu gwa YouTube, gwa Facebook, omukutu gwa Twitter, enaku zino bagita X, tuina social media platforms nga TikTok ne ku TikTok wetu tusange ku Instagram. Bwega tunonya ku mikutu ejo jimugata bantu teka mubudeze kigambo GNTV_official oja kubufuna bulambalamba buli program yona joyagala, so to following awo ate no liking, sharing, commenting, you interact with us guys, you interact with us because we are a television station, we are a media station, we can inform you as well as educating you. What we do is infotainment. Tusobola like anti tufunika wali eri ng'okozesezza GNTV mobile app. What you do, go to your Google Play Store, take a muboteze kigambo GNTV, oja kubolaba ekijjo kujja app yaffe egenda kujja mu langi emyufu oba ziyite eza red n'ebigambo GNTV releasing live biri mu langi enjeru bumala okudownloadinga app eyo installinga olumala okuinstallinga labika nti utandise okuleka nti streaming live wona woli. In fact we know some of our friends who are in Congo, they are streaming live right now. Tuinawo abantu abali e Congo eyo ba streaming live, abali e Kampala, tuina abantu bangi nnyo bwega kutwegatako ku program eno yenyini labika nti otaddemuko akagambo #sportszone7 wali ku mukutu ogwa Twitter bwoteka mu kigambo #sportszone ojja kubo tufuna bulambalamba. You can interact with us, share, like, post, or maybe you interact with us, comment tusobola like anti tukuweereza byetwekakasa okuba nti byabaddewo ebigenda okubaawo n'ebiribaawo ebintu ebyo byonna ffe tusobola okuleka nti tubikuletera. Kankutwale bulambalamba wali ku team eya Mbarara City. I'm going to take some time talking about Mbarara City, but beginning from the sad note okutandikira ku side eri enyamize nnyo. We are heartbroken, we really heartbroken. Fans and the sports community, the stakeholders of, in football especially, we are heartbroken. Death just robbed us our very own Agaba Edega yaliko media attaché, yaliko so kumuita media officer ku team ya Mbarara City. This guy perished in an accident last evening, and when they confirmed this news, nobody could believe it because some of us had seen Edgar a few minutes before his demise. Yabadagenda eyo emitoma. I can tell you guys, it was so tragic, so sad, and I think we really have nothing to say. We have no excuse. We can only say that we are defeated by death, but we pray that his soul rests into eternal peace, and we condole with all the Mbarara City community, all Mbarara City fans. There are some associations at Mbarara City, like Mbarara City Fans Association, like Mbarara City Diehards Association, Mbarara City Day to Day Association, the Lionesses of Mbarara City, that's the group of girls who support Mbarara City. We actually reach our condolences to all those associations, and we say we condole with the Mbarara City community. We pray that may his soul rest into eternal peace. Yali akola okutimya Mbarara City ng'akola emirimu egy'amawulire, ng'atuweereza fixture, ng'atuweereza injury updates, ng'atuweereza biki bigenda mu maaso akutimya Mbarara City naddala in terms of changes, ba coaches, abazanyi abapya abasayiningiddwa, ebintu ng'ebyo. But he was replaced by Arnold Mushabe Elise. Era ndowooza ku mulundi guno we are all saddened, and we accept that we have been defeated by the death of Edgar
Gaba. He's been one of us tulowooza nti Mukama Katonda ajja kutugumya in these trying moments. Awo nga nvuddewo njaga kutegeeza nti nkyali mu tiimu ya Mbarara City, ebyo byatuseeko tubiveeko. Kati ku tiimu eya Mbarara City today waliyo game egenda okubeeraawo ku kisaawe kakyeka, and it's none other than a game of the knowns. Tumanyi abasinga ku side ya Kitara bona tubamanyi abasinga, and we know what they can do, we know their capacity, we know their efficiency. So I call upon all the lions to rise up and roar against the Kitara. In fact, we are fighting because we are all lions. The other ones are lions of Toro, lions of Kitara, and we are the lions of Ankole. That is the schedule, that is the timing of the game. Unaku urale kusawa 10 kuchisawe kachika. There is a game that's actually going to be mouth-watering. It's going to be a tight one, and it's going to be one of the toughest games that we can ever see in this region, simply because we are all in Western Uganda, only that Kitara comes from the Kitara sub-region, the other side of the region, and Mbarara City comes from the heart of Mbarara City, and we expect this to be one of the tightest fixtures. Katulowuze mukonku tusobola okwogera ku biki bitusubira bigenda kubeera mu maaso awo ku kisaawe kakyeka. One, Kitara has had a number of trucks loaded with fans about traveling okuva eri Masindi up to this side. And there are also a number of fans coming from Mbarara City and around. Nebitundu ebiri mu Nyakayo Joka, Koba, wa Boma, wa mu town yeyo, Kizungu, Kisenyi, Andrews, Kachika, Ruharo. Abantu bavuddeyo yonna from as far as those areas I've mentioned. Baze ku kisaawe kakyeka okulabika nti basupportinga team yawe okuba nti efuna obubonero. Because I can guarantee you guys nti Mbarara City bwangula omupiira guno, we shall be in a very, very good position. We shall be in a very, very good position just before the Christmas period, simply because Mbarara City evuganya n'oyo Kitara ali mu bifo ebyokumwanjo ebine ebyokumwanjo. That means Kitara is on very, very good form, and they have been performing better. Ate nekirala nti ngovuddeko ku ekyo ku positions, the fight of positions, Mbarara City knows almost all the boys at Kitara. I can guarantee you nti tulina abazanyi banna 4 most common players betumanye nnyo, the most known to us, the most common to us. Betulowooza nti bano bantu baffe ba bulijjo. Jusper Ahiba Masero, he was at Mbarara City, he was at Kakyeka for almost 4 years. Yakubawo emyaka ng'enaawo Kakyeka. Jusper Ahiba Masero, one of their right backs, and we know his strength. Nti bw'aba akuyisizako omupiira, he can easily cross this ball on a long range. He can cross a long ball seriously into the box, which it's his strength. Naturally, we know he is a sweeping defender. Jompira will go to say almost near the 18-yard area. He will sweep off this ball. When you go dribbling past him 2 times, the next time he's going to sweep you off your feet, or your Jusper Ahiba Masero is a no-nonsense defender, a no-nonsense touring defender, as well crossing on Peter. Atasobola okukozesa all the energy that he's got. Oyo musajja Jusper Ahiba Masero nga tuvuddeawo. We know about Jude Semogabi. He was injured for quite some time, but after his injury, after recovering from that long injury, he came back, and so far he has scored 3 goals and assisted twice in his last 5 games. That means Jude Semogabi is good. Ku mipiira 5 jasimbi okulabika nti asamba atebyemu goals 3, ayasistinzemu oba ayambye banne okuteba emirundi 2. That means Jude Semogabi is a threat to us. Kitegeeza nti tulina okulabika nti tukozesa his weaknesses okumucontaininga. Who can contain Jude? I think Mwanje can contain Jude because he's going to be playing wing. Ate ne Mwanje agenda kuba asamba waliko right wing back. Ekitegeeza we shall have problems, especially when it comes to man-to-man marking style. If we decide to play that, we shall have issues with player man-to-man markings. I will take you to Solomon Okwalinga. This guy was our captain. This guy was our midfield general.
This guy Solomon Okwalinga was one of our best hardworking boys. Nzendo wosa Okwalinga makatikati ajja kwesanga n'obuzibu bw'aba sinkanye ne Ivan Otudde ne sinkana ne Mukulu Pius Kagwa. We shall have a battle at Kakyeka. I'm telling you guys, tugenda kufuna yo embeera wali ku kisawe Kakyeka etaya okanako ne embeera wakati w'abanaffe bo aba I may say Israel and Palestine. Now Wankawade Palestine is kind of weak anyway. I will not go that side, but we shall have a football battle, yeah. And bwetuba tugezako mu ntalo tujja gamba it's kind of America and Russia, yeah. But I can guarantee you guys that we have some other person that we must look out for, and that is none other than Muchurezi. This is one of our own. We know what he is capable of. We know what Muchurezi is when it comes to set pieces. That means we need to avoid giving away set pieces in the 25th yard area, in the 20-yard area, because he is as dangerous as any other top player in Europe. He's as dangerous as that. I can only confirm using that. That means tulina okwetereza ate omuntu omulala owokutaano gwe tulina okulabika nti twegendereze nnyo ku tiimu eya Kitara y'omutendesi Brian Ssenyondo. This guy yaliko ku tiimu ya Mbarara City. He went to UPDF. Mumanyi byakola ku UPDF. He turned tables around. He came to Kitara. You can see he has actually been nominated for 2 consecutive months on the list of coaches of the month. Yeah, in fact, I think he won one. Yeah, he won one of the gongs, one of the awards as coach of the month. That is, I think, was it October? If I'm not sure. Yeah, but it's October. I stand to be corrected. That means we really need to contain these boys so that we can avoid embarrassment at Kakyeka. Remember, we have just lost one game at Kakyeka. That was a game against NEG. It was the very opening game of this season, and Coach Hussein Mbalangu is the one who came here and challenged us, which was one of the records made. We have never lost our opening games at Kakyeka. So Coach Hussein Mbalangu was one of those record holders who went away with that result. Chemanyi Kitara eno eyinza okutufukira ekizibu, but I'm very sure we are beating Kitara. To me, I think Mbarara is winning Kitara 2-1. It's going to be a tough contested game, and Henry Chitegenya has rediscovered his boots. Yeah, asobola okulika nti ateba mipiira ebiri kyomudiringanwa both away and home. Asobola okulika nti ateba ku mupiira gwa away, ateba ne waka. My friend yateba ku team ya UPDF before yali atebyeko na wano mpira gwa KCC. That means Chitegenya has rediscovered his scoring boots. Tulowooza nti agenda kubeera wankizo nnyo mu mupiira guno. Another thing is that we saw Sadat Nsubuga perform against a highly ranked KCCA team. Yasobola okulika nti atekawo cross, so okulika nti atekawo pressure, yateba goal yasooka mu mupiira gwa Mbarara City ne KCCA, which means he has now grown up. He has now matured to take on these top class teams. Anti Sadat Nsubuga is also one of our considered players. Also look like anti bakola bulungi posing atogedeko ne kumwana mwenzi aligumaho. The fact that akanona utagenda kulika anti asamba tulaba bulungi nti mwana mulenzi Seyiri aligumaho achali sekawere. Yeah, the kid is still young. Yeah, Sekawole achali, Seyiri aligumawo achali Sekawole simply because asobola okulika anti achali na kabebi akatobambi. Yeah, tumusabira okulika anti performing bulungi, but we expect, because we know also his potential, nti asobola okulika anti atekawo pressure. He can deliver that ball into the box, and good thing, he's good on when it comes to that physical approach of the game, which I think Kitara uses a lot, and therefore we need players like that. Now, awonga nvude okubucha mpira guguna kutuka mboxi. Tuina ya makati gaffe ga team ya Mbarara City. We have players like Ivan Otude, one of the most clever boys. We have Edward Ronald, one of the most hardworking boys. Tulo Wozanti. We have Pius Kagwa. The 3 midfielders can combine. Yeah, 3 midfielders can combine to put a lot of pressure. Then in front of them, we can as well use Jamie. Yeah, I think coach is going to use Jamie this time. I don't know his starting 11. I have not yet received. Immediately as I receive, I'm going to read it out for you. And there was tugenda kufuna a bit of a high tactical game, yeah, because these players know each other and the coaches know each other. By the way, when we go to the defensive department, because we started with our front line, that is the final third, then we came to the mid third or midfield. Now we are talking defensive. At Mbarara City, Nzendo was Nganzi.
We can choose to use Mugweri and partner him with Karim Ramadan. Then we can play Mwanje on the right wing back. By the way, if we play Mwanje on the right back, then we have to support these guys. We have to support the center backs. Yeah, we can use Odong, that Rasta guy, to play holding midfield. That is number 6. Yeah, we can use the advantage of Odong having that versatility and having that first time pass, having that confidence. We can trust him in front of Ashraf. I mean, in front of Karim Ramadan and maybe Mugweri. That is if they decide, as I have talked. I don't know what coach has on the paper. Then in goal, this time I may not see Samba or I may not see Mutebi Ronald, but I guess tusobola okulaba ku mukulu Wycliffe, yeah. But Wycliffe is a bit better than these guys. Mufield ziringa satu. Wiki asobola okamaninga his defense line okumarkinga asobola okukwata omupiira nabaga mutambule wegula woti oli uyaja ono kwataawo ngenda kubayo, something like that. You look at Wiki and he has that quality of being a commander, being a leader. So Zimbabwe is our Wiki atandike mu goal. In fact, I predict that Wiki will be in goal if I'm not out predicted. Yeah, I think Coach Wasobosa is one of our conservative guys. I was also looking at the defensive squad, so cannot defending a Kabonira. But anyway, that is that's all about the Kitara Mbarara City game. I think you have heard those ofunye ku deep analysis ofunye ku content akwata ku teams zizinebiri bobo ine kibuzo genda kumukutugwa fekoza #sportszone ola kenchi otubuza oja kubotegira kakyeka akwata ku mupira. In case you want to know something about these two teams, twegate ku social media handles afe ku Twitter at X Jusper is my personal Twitter account, and #sportszone is where you can interact with us, especially when we are talking sport. Kankujeo kao anjaga nkuduse kutwale ku team yabana febo aba Express FC bakamala ku hiring omutendesi omujja gwe bayita Alex Isabelle Musongola ono nga yasoko kuangula ekikopo cha inaugural tournament ya FUFA drum kakati ku mulundi guno nga avude ku team ya Vipers ya conductive training esoka ngebifananyi bobiraba. Yeah, that's a very good picture. Cha kubidwa nga Express erimu training wansi wo mutendesi omujja Alex Isabelle Musongola. Inamu abana bato nga bwe tulaba ndozo laba the likes of Thierry Alpha Sari shot number 7 oyo mu kubana betusubira nti agenda kufuna munyo mu rain ya mukulu Alex, because mukulu Alex ayagala nyo ku discovering a talent, ayagala nyo ku promoting a talent, ate nekidala ayagala nyo kwesiga abana abakyali bamusayi muto. Yeah, that means mukulu Alpha Thierry Sari agenda kulike anti afuna mu Alex Isabelle Musongola abadeko ku team ya Vipers last season awangudeyo ko ibikopo bibiri echa Uganda Cup ne cha Uganda Systems FUFA Premier League ira Vipers yali salongo kululi yavako ku team ya Bull jeso kulike anti wuli mukasati ka red yagenda ko ku team ya Bull jeso kulike anti akuba Vipers ku final na jacket kopo ekyabana febo aba Stanbic Uganda Cup. Ebyo bigambo byebitwafunye okulika anti tumuwuliza. In fact ebigambo ebyo kambe kuweko mu katono mu budaki katono omuwuliko katono kikyayogera, then ojja kulabika anti tukomawo mu program jakkuwa ke ebigambo ebyo katuwulire kikyayogera. First of all, I'm glad to be here now interviewing coach of Express FC. Every coach has a style, has a belief. So to teach your players how you want them to behave is not easy, as you know. You need time to do that. But I'm trying to say that I go into their heads. I'm working very hard on the mental side of the players. As you see, the character wasn't good, the attitude, the way they behave on the pitch. So I'm only focusing on that, and I think we shall. Alex Isabelle Musongola ku timu ya Nyamitobora omujukira bulungi nnyo yabayamba kola kati baira promoted okudda mu kibinja cha Systems FUFA Premier League ekibinja cha bimyere bisere byo nga bachagita Super League nga nkujjawo ko kawo nja kutwala ko wali era still mu timu Express nkulage nti bafulumiza statements ezenjawulo nga bawera abasajja b'empisa MB wala abasajja babiri basatu actually abenyigira mu kuba referee ava mu kitundu kya Mbarara gwe bayita Fad Sekayuba olunaku yali ava kulamula omupira gwe Express ngesamba bana febo aba
UPDF wali ku Bombo Military Barracks grounds. Omupiira gwagwa gole mukwemu nga Bright Vuni yatebera timu y'abanafu aba UPDF mu dakika 8 yakuba omutwe ne kuba ku mpaji eya waggulu ne gukuba eri mu goal. Kati abaguzi Express ne balooza nti goal teyanywedde, kale bali babikola izinze ne balooza nti goal teyanywedde nti ate oba Fahad alabise okuba nti ababbye kwegamba bamutega mu kubawo ng'otuuse ematuga ne bajja mu Fahad mmotoka ne bamukuba emigo gyali ginatera okulika nti gimuta. In accordance to FUFA's ruling in decision CDP number 31 of 2023, the following individual Azimula Sulaiman has been declared persona non grata for a period of 2 years from all FUFA authorized and non-authorized competitions. He is prohibited from taking part in any football activity in any capacity whatsoever for a period of 2 years, signed by the Management Express Football Club. Kati yawo ensonga ezo bwezityo weziri abasatu bonsatule baweredwa ekoligo tebagenda kudda kwetaba mu mupiira paka emyaka 2 nga giyiseewoko. Kasita balabika ku kisaawe bajja kusibibwa oba Express FC ejja kulika nti efuna enkasi. Sigenda kusukka waawo, ngenda kusooka mpumulemu ku katono ngende mu break. Bwe nkomawo okuvaako mu commercial break ero nja kutegeeza biki ebigenda mu maaso mu Big League table bukyabwe media Big League na fixtures eziri mu Uganda Premier League zigenda kulika nti zitambula olunaku olwaleero alwahiri Chinayo omuzannyo. Labika nti osigaddewo tovaawo nkomawo kutegeeza bingi. Nimpendeza Christmas nunchi, nimpendeza Christmas nunchi. Amazina gange ne banyatandikane majulire ninkora Mbarara Universal Trading Center Traders Savings and Credit Society Limited. Bantu bitu ba clients ninga bantu bitu abatwagire emyaka yona tubendeza Christmas nungi n'umwaka omusagu babero gwihorere. Bantu bamuze mutagire business loans, na culture loans, na salary loans by the way. So when tusangwa Makansing Street abantu muyize tubahe services, tune good receptionist. So when umutwikira nimwe bitengo byanyu tubahumuriza bahobuhereza loans zitu tuzitwara wire buringwa approve just within hours hereza services ogendo shemehirwe kandi ni oganyo kandi gakatinde education ninga tubaguidinga ese tuzanye kuvuga ngo muziposa waya wozereni mwena abantu mwena tubashaba muyize mutagire kandi no mwaka musya ogweno gwizo gwa 2024 tubashaba ngo babero kwihorere Enyonyozi syari kwaka munonga bahura marakani. Gamba stani ya namba bajiri yawo Yesu ya wamba mwana wawo Amajini bikoliko byaje wawo Kastane kasambe kabeka Gamba stani ya namba bajiri yawo Yesu ya wamba mwana wawo Amajini bikoliko byaje wawo Kastane kasambe kabeka You got me from the street Now you've set me free You got me from the curb Kubadilisha dunia si masukuwe. Kubadilisha dunia si masukuwe.
Alright, kulikayo mukuhumulamu okutono ddala tukomye mu kitundu kyakubiri kya program gita The Sports Zone 7. Nze Barigye Jusper Muhinda nkyali kutwala mpola mpola mu bice bigenda mu maaso mu nsiike ebyemizannyo tugoberere ku mikutu gyaffe gyonna gye mugatta bantu ya emikutu gya social media oba ziyite social media platforms okuli Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok kwotadde n'ebirala ya kozesa ekigambo GNTV tekawo ka _official ojja kuba otufuna bulambalamba ku mikutu gyonna ku Instagram tekawo GNTV _ endala official olabike nti otwegatta bulungi nnyo ate bwe oyagala program eno tekawo akagambo #The Sports Zone ya tekawo hashtag wandika ekigambo sports zone mulimu ka space katono #sports zone olabike nti interactinga naffe ku mukutu ogwa X ya yali Twitter ensangi z'emabega katono nkujjukiza kyosobola okudownloadinga GNTV mobile app genda mu Google Play Store tekamu ekigambo GNTV ojja kulaba wajja kuvaayo app ng'erina kala emyufu oba langi emyufu n'ebigambo GNTV releasing live ebyeru ya then ginstalling otandika tufuna okutuota buliro ne bwoba ogenze wa oba kagadi wala ennyinyi kikagati ne bwogende Tanzania. By the way, we have some people streaming live from South Carolina, that is in the United States of America. My sister Diana Atwine and your husband Innocent, you guys are streaming live mwebale kubanga mutekako ne mu America tutuukayo banaya. So GNTV is releasing live kankutwale mu maaso n'ebyemizannyo tugende kulaba ku teams eziri mu nsiike olunaku olwalero mu mpaka eza Uganda sometimes FUFA Premier League. Arua Hill esamba Maroons. Arua Hill eno ye timu esembye wansi ku kimeeza ekya Uganda sometimes FUFA Premier League naye besanga mu kaseera akazibu. This time basanga nga bakyaziza team y'abanaffe aba Maroons which is on form. Maroons ebonyeebinyiza team endala ennene okuli team ya Viper nozo jukira bajjako amaliri even ne pre-season bagwa amaliri ga goals 2-2 mupira gwasembayo kawe ruzira. You saw how they struggled. Had it not been Milton Kalisa's goal, Maroons yali ewangula omupira ku goal emukubwere naye gwagwa 1-1. If Maroons has performed like that against bigger teams and stronger teams like KCCA, stronger teams like Vipers, olowooza Arua Hill eno nasigala. But what we are sure of, Coach Charles Livingston Mbabazi is a technical guy asobola okulabika nti abonyaabonya team ezo. Therefore, I think this is going to be an interesting game. I predict it might end up a draw. Yeah, Maroons Arua Hill, it might end up a draw. Its kickoff is also at 4 p.m. and no mpira gwa kakyeka nagwo kickoff is at 4 p.m. Nga nkujjeo kankutwale mu kibinja kya wansiko second national league ya league eyokubiri eyeggwanga bagita the Bet Power Big League. Leagues zino zanjawulo omanyi tulina levels ezenjawulo mu ggwanga naddala mu mupiira. When it comes to football, we have the National League, the first division, Jebaita sometimes FUFA Premier League. Second division, Bajita Bet Power Big League. Third division, the regional leagues. Yeah, we have the Western Regional League, we have the Eastern Regional League, Central Regional League. Yeah, is Buganda. Then we also have some other leagues like Northern Uganda, Northern Regional League. Then we have some other leagues. Ngatuvu dawo. Wale fourth division. Yeah, yedawo. Then we have also fifth division. It was a division zetani zo mpira gwa Uganda. Kati we mankutwala mu big league, mankutwala mu league eyokubiri mu line wano mu Uganda. Yeah. Okusinzira ku mawulire, the updates I have gotten from the big league, emipiira jakubira yunaku orange 21st. Yeah, that's according to FUFA big league table. Tujja kufuna emipiira awo onako rencha nga teams zinasookamu ku fixture ya big league. Waliwo fixture nga Ndeje University wali ku kisawe kyabwe oba makaga we gabaita the Arena of Visions wali Ndeje bajja kusamba Young Elephants Football Club. Nga nvudde kaawo team ya Boma Football Club wali Emasindi Stadium bajja kusamba Kigezi Homeboys. Kigezi yatambudde. That means that's not an easy game. Yeah, all the games nga team echadde naddala etambudde olugendo oluwanvu. It doesn't come out well. Ebiseera ebisinga the results do not come positive. Usually those results do not come out positive. Nga tuvuddewo kaawo
waliwo mupiira ogenda kubeera ku Midigo primary school playground, yeah, that is Calvary. Ejja kubesamba team ya Onduparaka has been on form, winning their last 3 consecutive games, and Cesar Okero Okuti omu ku bateebi baabwe okuteba goals 5 mipiira egyo gy'omudiringanwa. It means Onduparaka has discovered also its winning boots. They have rediscovered their winning ways, yeah. Kitegeeza nti omupiira guno gwakwegendereza the fact that Calvary eri waka. We also expect a lot of resistance. Mbare Heroes ku Mbale Municipal Stadium bagenda kusamba Chinda Boys Emityana, yeah. Chinda Boys Emityana bagenda kuba muganda wange basamba Mbare Heroes wali ku Mbale Municipal Stadium. Omupiira gwa kubeerayo ku saawa zijja kuba 10. Then team emu kwezo ezasalibwako kuvako mu kibiina ky'abemywera ekya Stadium Fuva Premier League ye team ya Blacks Power wali ku Akeboa Memorial Stadium baja kusamba Chetume, ya Chetume Football Club ya Chadde wali ku Akeboa Memorial Stadium mu district eyelira banayi wali akasana tabonjerere atenga ku Kavumba Recreational Grounds. Tuja kulaba team ya police ngechaza bana febo abakataka. This is also not an easy game, yeah. Jukira at police echali ku table, echali ku chimeza wagulu wali echelisiza enkuli wali wagulu. Then kulunaku olwokutano 22nd we shall see team ya Lugazi Football Club ku Lugazi FC Stadium Lugazi nga basamba Jinja North United. Jinja North yemu ku team zicha asembye wansi wali eri abali mu car red, yeah. Ekitegeza Jinja North by no like anti berwanako, otherwise singa bana baba kubidwa omupira gw'olunaku olwencha ebintu bizo butabatambira bulungi. Tulina ko kutebo kutegeze kutebo obuchabwe yimiridde wali eri mu mpaka eza Fufa Stadiums Big League table emide bwe team ya police eri mu kifo kisoka n'obonera 27 atenga team ya Lugazi Football Club eri mu kifo kya 10 n'obonera 25 oluvanyuma lw'emizanyo 12. All these teams actually have played 12 games, yeah. Okusinzira nga bwola batebeyo Mbare Heroes mu kifo kya 2 ku mpira 12 bangudeko 5 bagude malire emirundi 6 bakubiramo omulundi guli gumu batebe goals 11 basobola okulike anti batebwamu goals 9 balina difference ya goals 2 balina obubonero 21 mu kifo kya 3. That means bashayalinga obubonero benkanya obubonero ne team ya Boma era nze ndowooza teams zine 2 ya Mbare Heroes ne Boma omu ku bo bwatawangula mupiira oguddako ayinza okwesanga mu kifo ky'okutaano wansi. Anyway naye kubanga Blacks Power eri waka eri erira bagenda kulike anti nabo berwanako kuba bali mu kifo kya 5 balina obubonero 20 ku mipiira 13 bo aba Blacks Power gye bakasamba, ya bawangudeko 6 bagude mali emirundi 2 bakubidwamu emipiira 5 batebe goals 16 ne babatebamu goals 10 kitegeza bali ninja uli goals 6. Team ya Boma teinayo goal nemu batebye 14 babatebye 14. Their defending record is very very poor. They have conceded in every game banai ensonga za banafabo sinunchi nnyo. Team ya Kataka mu kifo kya 6, ya Kataka mu kifo kya 6 ku mpira 12 bawangudeko emipiira 6 bagude maliri emirundi 2 badrawinze emipiira 4 batebe goals 14 babatebe 13 nabo bali bubi mu kifo kya goal ekyo bali bubi nnyo balina difference obenjawulo ya goal mu bweti n'obonera 20. But as you can see teams zizo nazisharinga obonero bwenkanna ng'ogyeko tiimu esooka ya police inobonera 27 ate amuddira wa Lugazi inobonera 25. Jukira Lugazi yahayalinga omutendesi omujja omukulu Makumbi yaliko ku tiimu ya Nyamiti wala mumanyi bulungi nnyo ate ayambye teams ezisuka mu 20 okulaka nzibera promoted. He has helped over 20 teams to be promoted in the Super League oba Fufa Stadiums Uganda Premier League. Kati ku mulundi guno he is on the verge of helping team eyabana febo aba Lugazi again to qualify. Naye teams bili zishalinga obonero kumpi obwenkanankana. Team y'abana fe Mbale Heroes balina obonero 21 ne Boma balina obonero 21, ya ate team endala okuli Blacks Power ne team ya Kataka nabo balina obonero 22. Ng'ovudeko kaawo team eya Kiginda Boys bana abasajja b'Emityana balina obonero 17 ababaddiridde Onduparaka ne Karo Kalungi balina obonero 16 nawankubadde Karo Kalungi ero tebagibanja goolo, ya bagibanja goal emu wabula gye batabanja ye Onduparaka ina difference ya goals 2. That means anti singa Kiginda baddamu okumuteeba baba manja goals 3 atenga Onduparaka ye bwawangula omupiira gwe oba nagwa amaliri nga tebamuteebye mukatogeze 0-0 oba 1-1 aba alina okulinnya waggulu mu kifo ky'omukaaga Kataka aba avaayo. Kiginda Boys Mityana eba evaayo
obo kisegede kintu ekyo. That's how it stands. The table in Premier League, I mean in Big League, bwetyo bweyimiride. Nga mu kifo ky'okumi tulina mu team eya Kigezi Homeboys. Ndowooza olaba team za Western Region, team za Bugwanjuba zonna zeeriranye. Team ya Kalungi mu kifo ky'omwenda ku bubonero muganda wange okubonero 16 ne team ya Kigezi Homeboys ku bubonero 15 mu kifo ky'ekumi. Ndowooza olaba tiimu ezo bbiri zidiringanye. Kwegamba Kigezi Homeboys ku mipiira 12 bawangudeko emipiira 4 bagudde malire emirundi 3 kitegeeza nti buli bubonero 12 bwogata ku bubonero 3 bwa draws ziba points 15. Kigezi batebye goals 15 babatebye 12 balina enjawulo ya goals 3 n'obubonero 15. Kyetume eri wansi awo mu kya 11 ku mipiira 12 bawangudeko emipiira giriena ne ba drawing emipiira 3 ne babakubamu emirundi 5 batebye goals 14 ne babatebamu 16. Enjawulo eri nti babanja goals 2 balina obubonero 15 bengana ne Kigezi Homeboys. Ate Calvary bwenzira wansi mu Cal Red mu kalanja akamyufu akoze teams ezinzo okulika nzisalibwako singa season egwako nga ziri mu Cal Red yako. Calvary ku mipiira 12 bawangudeko emipiira 4 balina obubonero 13 abaguddemu maliri mulundi gumu era bakubiddwamu emipiira 7. Jinja North United nakikugambyeko coach Sadik yabalekawo ya olw'ensonga y'okulika nti embeera tezaali nnungi ebusoga eyo. Jinja North United ku mipiira 12 bawangudeko emipiira giri 2 ya ndowooza olaba it's not doing well. Jinja North United, it's not doing well kubanga they have just won 2 games and drawn 5. Kyebakoze basobodde okulika nti muganda wange bakubibwa emirundi giri 5. That's a lot. And batebye goals 10 babatebyemu 14, which means baba banja goals 4 enjawulo ya -4 goals balina obubonero 11. Ekyo kye kibalesa mu kifo kya 13 awo sijja kwogerako bingi. Team ya Young Elephants bazanye emipiira 12 nabo bawangudeko 2 badrawings emipiira 2 babakubyemu emipiira 8 batebye goals 8 babatebyemu goals 21 baba banja omugate gwa goal 13. Banai. That means Young Elephants balina okuwangula emipiira egiddako 3 batebyemu goals 13 ezo ya ekitegeeza buli emipiira balina okutebamu goals kumpi nyanya okulika nti bavaayo mabega gye bali ya kubanga bawangula emipiira 3 bajja kuba n'obubonero buli 9 bagateeko obubonero 8 bawuza obubonero 17 bajja kwesanga bali mu kifo kya 8. Oba ontegedde kale Ndeje University ku kisawo kyawe oba makaga we gabayita Arena of Visions wali endejje ebombe eyo ng'osuse ebombe eyo ya ndowooza that is Ruwero district ya I think that's Ruwero the district ye Ruwero eyo. Basambye emipiira 12 bawangudeko 2 bakubiddwamu omulundi badrawinzemu omulundi guli gumu bakubiddwamu emirundi 9 ya batebye goals 12 babatebyemu goals 23. Kitegeeza babanja goal 11 ate balina obubonero 7. In any case bwe basobola okulika nti bateba goals 11 ezo mu mipiira egiddako they can survive relegation. By the way, every other team kweze 4 ezisembayo they can survive relegation. Abantu abo bonna basobola okusurvivinga relegation. Eyo yetebo obutya bweyimiridde mu mpaka ez'abanaffe bo aba Bet Power Big League egenda maaso ko wali eri mu second league yeggwanga. In fact bwema ndi wakutegeeza bulungi njakuga nti ebiseera ebisinga tulabira ddala tiimu zino eziba zisembye mu mpira 10 egisooka nga strugglinga okulika nti zeddaabula okwezza engulu. Yeah, that means all of these other 4 teams zetulaba they can survive. Those teams can survive. That is in case they win their coming games. Mfunyeko update wano kansoke kweko update. The teams that are going to feature in today's game basobola okulika nti bafulumya starting 11. Yeah, team ya Mbarara City okusinziira ku munamawulire waabwe atuwa akwasaganya ebyamawulire atuwadde starting lineups. Mu goal coach asosezaamu Nsamba Hakim, Wafula Innocent, shot number 22, I think that is the left back. Musisi Henry ndoza mu center, Karim Ramadhan mu center, kwotadde mwana mulenzi Namasa Edward. Yeah, kintu kikyuse muganda wange kati Odongo ekitegeeza genda kubeera mu maaso ga Karim ne munaffe Karim ne munaffe Namasa Edward. Ya kati agenda kubeera Odongo agenda kubeera holding midfield. Eunice Sibira makati
otudde Ivan namukugambyeko mu makati Seyiri Aligumawo nga bwe nakugambye that is also happening Kitegenyi Henry nga bwe nakugambye still Sadat Nsubuga. So that means in my predicted lineup oba gye nalowooza nti yegenda okusooka wakyuseemu ebifo bisatu out of 11 binakugambye wakyuseemu ebifo bisatu byokka ya ekifo kya Mukulu Nsamba Wafula Innocent Namasa Edward ebifo ebyo bye bikyuseemu. That is the starting 11 for Mbarara City. Mugolo mugenda kubeera mu Nsamba Hakim, mugenda kubeera mu Wafula Innocent, Musisi Henry, Karim Ramadan, Namasa Edward, Odong Francis, Yunus Sibira, kwotadde Ivan Otudde, Seyiri Aligumawo, Kitegenyi Henry kuluda Olutebi, ne Sadat Nsubuga. Oba agenda kukozesa formation kinze mbadde ndowooza ajja kukozesa 4-3-2-1 nze nganze bwe mukyo bwe mbadde ndowooza simanyi bute bagenda ogikola kale ku bench oba katebe ainako Mutebi Ronald ainako Isaac Jamil Mvule ainako Pius Kagwa Wycliffe Manja ainako Johnny Mugweri kwotadde Mwanje Hussein ya Mwanje. I expected Mwanje to be in the starting 11 naye amuwadde olw'ensonga ndowooza eziri too technical. Teams endala eziri mu nsiike ezifulumiza line-up kuliko team ey'abanafebo aba Arua Hill eri waka abagenda kuba basookesaamu mu goalo mukulu Shukuru Haji ngono ye goalkeeper ate Wahab Gaddafi ngono ye captain Nelson Mandela Ibrahim Musa kwotadde Yunus Mafabi ne mwana mulenzi Abdullahi Rashid kwotadde Safi Mansour Nathan Oloro kwotadde John Rogers ne Kerepi Jafal ne Brand Junior Omirambe. This Brand Junior Omirambe was my player at Tarazo Antares Football Club in 2019. You can imagine how happy I am to see one of my players featuring in that senior team. Substitutes banafaba Arua Hill bainako Yusuf Maktoum ainako Frank Kalanda shot 9 Swadik Moro also was my player at Tarazo Antares shot number 12 Noah Sabil Meya shot number 27 yeah abawonna bali bana bange awo kale anyway nga tuvudde awo team ya Maroons mu goal basosezaamu Nelson Sewalunyo ya ali mu goal nga David Ndihabwe ono musajja omujjukira bulungi nnyo that I remember very well the moments that Ndihabwe had when we were playing Maroons in Uganda Cup and they beat us 6-0 at Ruzira Stadium. I remember those moments nga mukulu David Ndihabwe yatufukira ekizibu that guy can play midfield oyo gas okusama makati kati. Anyway, Edward Kabona, Fred Amaku, he's been one of the prolific strikers betufunye season yeno atibe goals eziwerawe kota ne assists but there has been a threat up front bainamu Ronald Orombi Abel Michael Eturude ono mumanyi bulungi kyo yakola express Abraham Kate Subira kwotade Patrick Baiga Godwin Daniel Kitagenda basusuzamu Darius Ojok kwotade Innocent Biika be basosemu ku team ya Marefebo aba Maroons. I'm wondering why coach Charles Livingston Babazi has a few substitutes babiri bana baina ukobuka. He has only 4 substitutions. That is coach Charles Livingston Babazi. That tells you that team is struggling. They have had issues. Substitutions kusaidi yabana febo aba Maroons bainako Amil Nalugoda, Felix Okot shot number 6, Noel Nasasi shot number 9, Mujahid Ogama shot number 18, Denny Rukundo, you know this guy coming in from Chisoro. Denny Rukundo, shot number 22, and Sulampanga, shot number 29. Kwotade mwana mulenzi Isaac Mpaji Kajubi, shot number 23. That's the update I can bring you guys coming in right there from Zombo in West now. Yeah, ebifuddeyo kokeyo. Omanyi tusobola okuletera what's happening here and there. Tukwete debiri Mbarara, tukwete debiri Zombo. There are 2 games that are going on. Ngavudeko kwecho tunawo muvubuka gwe bayita Tala. Unasamba mu defense ya Mbarara City. Just don't know why they have not anyway. Just kuchogerako let's move on. Tara is celebrating birthday. Tara sama mu defense ya Mbarara City. You remember how he contained Shaban Muhammad ya musajjo yasamba bulungi nnyo. Tara kafananyike we kali. Tara we say happy birthday. Irando was kumulundi guno omutendesi yamulese wa bali.
ebiseera ebisinga bw'oba musanyufu ennyo tetutera nnyo okulika nti tukola decisions entuufu. That's Tara for you guys, celebrating a birthday. We say happy birthday Tara. Tulowooza nti amazaalibwa ago gajja kulabika nti muganda wange gakuleetera essanyu, era amazaalibwa ago gali mu mwezi gw'essanyu. We say happy birthday Tara. Tukwagaliza birungi byerere, twagala okube paka ku national team Tara, twetaaga kukola mu mujozi gw'eggwanga. Nga nvuddeko ko kaawo nja kutegeeza nti twabaddeko ne ba MPs mu Uganda tubadde ne Uganda MPs abatukiikiridde mu East African Parliamentary Games. Wabadde emizannyo mu kibuga e Rwanda, Kigali eyo babadde emizannyo ja East African Parliamentary Games. Mwabaddeyo emizannyo ng'okudduka, emizannyo nga basketball, emizannyo nga golf, mwabaddemu emizannyo ng'omupiira, netball, okubaka okwo abaana balaze talent. So Uganda yesobola okulika nti ewangula emidaali 36, 36 medals, nga kwejo kwabaddeko emidaali 23 eja gold. Can you imagine? Uganda ne MPs ba muzannyo. Mwabaddemu emidaali emirala nga 8 gyabadde ja silver, ate nga 5 gyabadde ja bronze. That means Ugandan parliamentary members were on their top form nga bali eyo mu East African Parliamentary Games mu kibuga Kigali, ekibuga ekye Rwanda. Ebifaananyi ebyo byolaba bivaako wali eri Kigali gitwabadde mu East African Parliamentary Games, era Uganda yavuddeyo nga be basinze. You can see all those guys, ndowooza obalaba nga basobola okulika nti bakubya akafaananyi ka group be banamizannyo abavaako ku parliament abasobola okulika nti batukiikirira wali mu kibuga Kigali gye badde bazanya emizannyo gya Parliament, East African Parliamentary Games. Bavuddeyo nga they were all victors. Ndowooza olaba ebikopo bakollectinze ebikopo ebiwera, and they were the best performance. Kati Uganda ndowooza twekubireko ku bugalo. We congratulate our MPs, the MPs of Uganda. Ndowooza mwe musinze season eno. We congratulate all of you guys abasobola okulika nti mutukiikirira. We say even next year mugende bulungi mu East African Parliamentary Games ezo mulake nti muwangula. Away from that, twabaddeko n'omu ku ba MP omukyala Uganda MPs athletics. Omukyala ono yastaninze bangi bade basimbula mu 100 meters yaduse emisindo. Omukyala ono I normally forget naye omukyala ono I forget her name, but what I'm sure of yakoze bulungi nnyo. Ogenda kulaba ebifaananyi ebyo yasimbudde. You can imagine the whole member of parliament nadduka emisinde engejo. You can clearly see that. Just see that. Twanale tuwulira n'eddoboozi abannayuganda babadde waawo naye because of time tetugenda kulika nti akafaananyi ako tukyakwa tukazanya time and time again. That has been one of our Ugandan female athletes. Ate nga si athlete kyokka, Ebupi Mulamba. You can clearly see how Ugandans were happy over there. Wabaddeko n'ebifaananyi ebirala bitwafunye wali eri mu mpaka ez'omupiira ba MP baffe nga bawoominga mwawo nga bajoginga mwawo muganda wange. It was all glamorous. They were smart, organized. You can clearly see those pictures. Those pictures came live from Rwanda, that is in the capital Kigali. Abaana abo member of parliament ba honorable abo gye babadde nga bazanya emipiira. That is the Uganda parliamentary football team. Ndowooza obalaba bali mu warm up, they were very organized. Nga tuvuddeawo nja kutwalako wali eri mu mpaka eza cricket. Twabaddeyo ko n'emizannyo eja cricket ja Africa Cup T20 cricket. Uganda yesobola okulika nti ewangula engule eno ng'ekuba Kenya. Twakubye Kenya bubi nnyo. Kenya biba neighbors baffe batera nnyo okututawaanya in sports, naye ku mulundi guno mu mpaka eza T20 twabakubye bubi nnyo. Era twayogereko n'omutendesi mukulu Ogwang, twayogereko naye nga omuzannyo guno guwedde. That's all he had to tell us. I think ebifaananyi ebyo tebirabise bulungi. They need to be rotated. Mutusonyiweko ku ebifaananyi ebyo. We can just skip those pictures, then we shall get them right, then we shall bring them. Sorry about that. Twabaddeko n'empaka eza Excellence Awards wali mu USSA, Uganda Secondary School Sports Association. Babadde baweereza ebirabo abakoze obulungi. Twabaddeko ne Female Athlete of the Year kwotadde ne Male Athlete of the Year. Male Athlete of the Year yabadde Alan Oiroth ng'ono abadde asomera ku team ya Amus College. Yasobola okulika nti awangula ekirabo ekyo ekya Male Athlete of the Year. Okujukiza mu Oiroth byakusobola okulika nti yakola, yasobodde okulika nti yetika engule eno ng'ayitira mu Teso Zone MVP. Yasobola okulika nti awangula
excuse me, yali MVP mu Teso Zone, yali MVP mu National Championships ezali Fort Portal, yali top scorer mu National Championships still ezali Fort Portal, yali top scorer mu mpaka za Fiesa, kota dene top scorer mu mpaka za ISF oba the International Schools Federation Sports International Schools Sports Federation, kota de MVP top scorer wali Buganda Masaza Cup omanyi yada sambiri saza eri Gomba, yabaddeko ku national team ya bamwise ku national team eyatambula okudde eri mu Rabat mu Morocco. Te ku side y'abakyala eyawangude female athlete of the year bamwita Nyimungere Peace Olga. Nyimungere Peace Olga ngasomera ku St. Noah Girls Secondary School. Ono abadazanya omuzanyo gwa football naye yasodo kulaka nti awangula bwa MVP wali mu National Championships izaliko wanene ojukira. Fiesa yali MVP, ISF yaliko MVP e Morocco eyo, yali top scorer. Ndoza umanyi bulungi nnyo nti yafuna ne national call up ku team eye Burundi ya achikiriye gwanga eriye Burundi bwe tudda mu nsi jasambira omupiira. That's all I can confirm about the male and female athletes of the year. Atuwadeko ko nga tuyina bingi ebigenda maasawo mu mpaka za Carabao Cup. Tobaddeyo ko n'emizanyo mingi mu mpaka za Carabao Cup. Tuyina results ezavuddeko mu Carabao ya ogwo mpira golaba omuzanyo golaba ogwo gwe gumu kwejijazanyiddwa ndowooza tuyinza okuleka ntu confirminga teams ezimu zageze ku luzanya lwa semi final. Yeah, that's one of the results. We have the result too. We have the results ezokubiri naye team ya Chelsea yasobodo kulika nti eyitawo ku penalties eyabade Middlesbrough yakubye omuntu goals 3 ku bwerere era nayo yayiseewo. Kakati we tutuse tulinawo n'omuzanyo gwa Chelsea ndozo olaba omutendesi Mauricio Pochettino yagude maliri ne team ya Newcastle. Team ya Newcastle yagude maliri ne Chelsea gole mukwemu ne bada mu penalty shootouts ogwawede goals 4 ku 2 mu penalty shootouts. Results endala nja kutegeza nti wabade mpira gwa Fulham ne Everton gwagude nago maliri gole mukwemu naye we bagenze mu penalty shootouts. Fulham ndozo olaba byagituseeko Everton yamukube goals 7 ku 6 ku mugatte nadala mu penalty shootouts. Mawulire amalala ya you saw that flash picture omutendesi Cooper yagobedwa ku timu y'abanafe bo aba Nottingham Forest. Yagobedwa Nottingham Forest yasodo kulika anti gobo mutendesi oyo Cooper naye batwade statement kaba confirming anti Nottingham Forest have confirmed that Steve Cooper has been relieved of his duties at the City ground. Naye bamaze okulika anti bamugoba endagaano yabade ready nyo eya Nuno Santo Espirito bamwita Nuno Santo Espirito omutende sono kuvako mu gwanga eryabu Pochi abasinga je muita Portugal. Nuno Santo Espirito yaliko ku timu ya Wolverhampton Wanderers naye yaleka kuze ebyafaayo. Nuno Santo record yasodo kulika anti nayo tujikuletera awo ja kubulaba bikibi yakola mu Premier League. He has one of the most wins ku teams ezo eza bottom table nga afunye wins zali about 47 atenga ekifo kirungi yali amalidemu kyali kya musanvu mu Premier League kubude bwe yamalayo ko Nuno Santo Espirito record tusobola kulika anti muganda wange tubiraba ndozo olaba ekifo kirungi kye yamalira mu ko kyali kya musanvu atenga wins zasobola kulika anti afuna they were 48 ndozo olaba bwe tuwogera ku manager of the month ebirabo byawangude manager of the month kyafuse manager w'omwezi nabiwangule mirundi ena teams zatendese mu Premier League nadala Wolves yatebayo ko goals 13 points per match nti average buli match kyasobola kuleka nti atendeka afunye point 1.4 on average ya zensonge ziri ko musajja mukulu oyo Nuno Santo Espirito. Man City yasodo kulika anti wangulo mpira gwayo mpaka ezabana febo aba FIFA Club World Cup yasodo kulika anti basamba team ya Urawa Reds je bakobe goals zabade 3 ya kubwerere era nja kutegeza anti mpira ogwo ogwayogeza mukulu Pep Guardiola ebisongovu yagambye nti yawangude buli kimu but abadde na kuwangula FIFA World Cup ku team ya Man City therefore nti ajetaga ezo yabade scoreline nga team ya Man City samba Urawa Reds zabade goals 3 ya kubwerere nja kutegeza nti mu tendesi Pep Guardiola ainabi yatugambye awo ya Pep Guardiola iyo statement ye ndozo giraba ainabi yatutegeza natugamba tibannaye nze njagadde okuwangula FIFA Club World Cup ne team ya Man City. We want to win it once we are here
it's a trophy. We do not have, and we want to chase and close the little circle, and we all have the trophies we could do. This is the last one. But kubikopo byonna byabadde basobola okulika nti bawangula ekyo kyekisobola okulika nti muganda wange kisembayoko. Tukyalinayo emizannyo mu mpaka ja Premier League oba emipiira egyo egigenda okubeerayo mu mpaka za Premier League. Ku lunaku olw'enkya Thursday 21st tujja kubayo n'omupiira gwa Crystal Palace ngesaba banaffe aba Brighton and Hove Albion. Brighton yakava kubira timu ya Arsenal. Ate ku lunaku olw'okutaano tulinayo omupiira ogwa Aston Villa ejja kubeesamba banaffe aba Sheffield United nga nvuddeyoko kaawo nja kutwala ku lunaku olwa Saturday 23 December. Timu ya West Ham United ku kisaawe kyabwe ekya London Olympic Stadium bachaza timu ya Manchester United. Ate Fulham ku kisaawe kyabwe ekya Craven Cottages bajja kuchaza timu ya banaffe bo aba Burnley. Luton nga yakaviwako kapiteni waabwe n'omupiira gwabwe gwa Bournemouth ne gubeera abandoned olw'ensonga z'okuba nti kapiteni waabwe yakola singa half dead ku kisaawe ne bamuddusa mu ddwaliro nakati akyali mu ddwaliro. Luton yatuwadde update ne batugamba nti he is still hospitalized and improving and all his family members are around him. Bamuwadde support yonna gy'abadde yeetaaga. Luton ejja kuba ekyaza team ya Newcastle United over the weekend. That has been our program. Nze ndowooza sijja kusukka waawo olw'ensonga ya kadde mbadde na bingi nnyo byakubula naddala mu mpaka za boxing. Tulabye nga balaunchinga Boxing Champions League wano mu Uganda. Yeggwe nja kulikuletera enkya ku makya mu Blaze Sports nja kuba nkutegeeza details ntya ezivudde mu boxing. Kale njagala okwebaza mwenna ababadde ku program okuva ku ssaawa 9 wetandikidde paka ku ssaawa ya leero ssaawa 10 wetutuuse. Njagala okwebaza mwenna abali ku Mbarara Sports Arena mwebale kuleka nti mutegeka Christmas Cup ya jeri egenda mu maaso nako regular guest band yabadde esamba banaffe bo aba Kickers Thunders ne Kickers nayo bajja kuba bagisamba oluddako. Kale tulowooza nti akasaawa tekabadde mukwano gwaffe bingi bye tulina okulika nti tubategeeza mu nsike y'ebyemizannyo olaba tetuyimirira twagala kuwuliriza buli kimu kye tusuubira nti okyetaaga gwe ng'omuwagizi ng'omulabi nga munnabyamizannyo ate ng'omuyizi ya tubebaza mwenna ababadde naffe okuva ku January paka December wetutuuse ku GNTV era ndowooza aba Meditate Phone Elvin Electronics mwenna we muli Jomo Pole Tiles and Tarazo wonna we muli. We appreciate tulowooza nti tetusobola kusuka haawo akumata 10 musala bankumire mbadde ne producer Isaac mu control room ate ku kamera mbaddeko ne mwana Mola Scovia akumata 10 musala bankumire mweraba.